Hello guys, how are you? I hope you all are fine and safe. Well, ഈ how are you എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഓവർ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണല്ലേ. യെസ്, എന്നാൽ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലോ? Well, so in this video, I'm gonna give you 5 alternatives to how are you. Let's go. The first one, how is it going? Hey, how is it going? Well, the second one, how you been? How you been? It's a contraction of how have you been? How have you been? Well, the third one, what's new with you? What's new with you? എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? And the fourth one, how are things going? How are things going? അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു. And the last one is very simple, how is everything? How is everything? So these are the 5 alternatives to how are you. So please make use of it in your conversation to sound like an advanced English speaker. So stay tuned to English Nest for more videos. Thank you.